গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা 2022 ইংরেজি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মাধ্যমিক পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব। দেখা যাক কোশ্চেনটা কি আছে। প্রথমে চলে যাচ্ছি সেকশন এ, রিডিং কম্প্রিহেনশন। ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, ফাদার রিসিভড এ লেটার, এটা আনসারটা 1 month ago, 1 week ago, after 1 month, after several years। অপশন 3 আফটার 1 month। এই যে আফটার কথাটা আমরা দেখব কোথায় আছে, না আনসারটা কোথায় আছে, এ মান্থ লেটার, লেটার মানে আফটার, আ মান্থ আফটার, আফটার 1 month, তাহলে অপশন 3। এবার কোশ্চেন নাম্বার বি, বি, দ্য লেটার ওয়াজ ফ্রম ফাদার সিস্টার, চিঠিটা পাওয়া গেছিল বাবার বোনের নাম হচ্ছে এস্থার। এটি আনসারটি পাওয়া যাচ্ছে, কোথায় পাওয়া যাবে দেখো, এটা হচ্ছে দি প্যারাগ্রাফ 2, লেটার ফাদার হ্যাড জাস্ট রিসিভড ওয়াজ ফ্রম হিজ সিস্টার, এবং এই সিস্টারের নাম হচ্ছে আন্ট এস্থার। ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সি, ফাদার লেফট হোম বিকজ, আমাদের অপশান দুয়েরটা হবে দেখো, হি কোয়ার্ড উইথ হিজ ব্রাদার, তিনি তার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। Question number D, when father went back home, his brother, answer হচ্ছে his brother had already died. Option 1 had already died, right? Had already died. এটি had already died. চলে যাচ্ছি আমরা question number E, the kite was patched with the letter written by, চিঠিটি ঘড়িটির সঙ্গে চিটানো ছিল, যে চিঠি লিখেছিলেন, কে লিখেছিলেন, না লিখেছিলেন এস্থার টু আর ব্রাদার, এস্থার লিখেছিলেন তার ভাইকে লিখেছিলেন, এস্থার টু আর ব্রাদার, তাহলে অপশান 4। এবার চলে আসছি আমরা বিয়ে ত্যাগের। এই কোশ্চেনটা আমার মনে হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন এবং একটু বিভিন্ন রকম আনসার হতে পারে। আমি যেটা ভেবেছি দেখো, দ্য ফাদার লেফট হোম, যদিও বাবা ঘর ত্যাগ করেছিলেন, তবুও হি কেম ব্যাক হোম, এটা কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া দিতে হবে। তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, হি ফাউন্ড his brother had died and his sister could not be traced। এই কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি এবং ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। এই দো কথাটা না দেওয়াই দরকার ছিল, ফাদার লেফট হোম। যাই হোক, দো ফাদার লেফট হোম, হি কেম ব্যাক এগেন, হি ফাউন্ড হিজ ফাদার ডাইড অ্যান্ড হিজ সিস্টার কুড নট বি ট্রেসড। দুই কোশ্চেনে দেখো, ইন দ্য উডস ডিক অ্যান্ড মিমি ডিসকভার দ্য কাইট প্যাসড উইথ দি লেটার, তাহলে ইন দ্য উডস ডিক অ্যান্ড মিমি ডিসকভার দ্য কাইট প্যাসড উইথ দি লেটার। Esther turned pale when she saw, sorry এখানটা সি হবে, when she saw the kite passed with the letter she had once written to her brother with the letter, তাহলে আনসারটা হচ্ছে when she saw the kite passed with the letter she had once written to her brother, with the letter she had once written to her brother। এটার কোশ্চেন, এবার সেই দেখের কোশ্চেন, Aunt Esther always lived on the island of Big Hamun, এটি ফলস হবে। সাবজেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে she was a widow who lived hundreds of miles inland। এবার দুই কোশ্চেন, ক্লড ওয়াজ এস্টার ফাদার্স নেম, ট্রু, ক্লড ওয়াজ হার ফাদার্স নেম, হয়েছে। হার বলতে এস্থারের কথা বোঝানো হচ্ছে। এবার আমরা চলে যাচ্ছি দুই দাগের কোশ্চেনে। দুই দাগের কোশ্চেন দেখো, দ্য কোয়ার্ল টুক প্লেস বিটুইন দি স্কুইরাল অ্যান্ড দি মাউন্টেন, অপশান 4। Question number B, all sort of things and weather must make up a year and spare, option দুইটা year and spare। Mountain can make squirrel track, option 1। Question number D, squirrel claims that the mountain is not spry like him, option 3 নম্বর অপশন। পরে দুটো কোশ্চেন একটু নিজেদেরকে লিখতে হবে। দেখো, why does the squirrel not consider it a disgrace to occupy his place? স্কুইরাল কেন নিজের জায়গা দখল করে লজ্জিত বোধ করে না? আনসারটা আমরা করি, The squirrel does not consider it a grace to occupy his place because he knows that
Though he is small in size, he has a big and equal and significant role to play in the grand scheme of the universe. তাহলে কি না, স্কুইরাল লজ্জিত বোধ করে না তার জায়গা দখল করার জন্য, কারণ সে জানে যে যদিও সে আকারে ছোট তবুও তার কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ভূমিকা রয়েছে এই মহাবিশ্বের মহাকর্মকাণ্ডে। তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং মাউন্টেনের মতোই তার সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরে দেখো, হোয়াট এক্সাম্পলস অফ ডিফারেন্ট ট্যালেন্টস ডাজ দ্য স্কুইরাল গিভ ইন দি পোয়েম। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার কী কী উদাহরণ সে দিচ্ছে, স্কুইরাল দিচ্ছে। আমরা দেখি আনসারটা। এক্সাম্পলস অফ ডিফারেন্ট ট্যালেন্টস দ্যাট দ্য স্কুইরাল গিভস ইন দ্য পোয়েম আর অ্যাজ ফলোজ। The mountain is big in terms of size, but it is not half so spry, half so energetic as the squirrel. The mountain can carry forest on its back and make a squirrel track, but it cannot crack a nut as the squirrel can. চলে যাচ্ছি আমরা পরটা আনসারিং কোশ্চেন। The three districts affected by torrential showers are Darjeeling, Kalimpong and Jalpaiguri. অপশান এবার অপশান হচ্ছে বি এটা। দ্বিতীয় কোশ্চেন, টুরিস্ট ওয়ার স্ট্যান্ডার্ড ইন দি হিলস ডিউ টু মাল্টিপল ল্যান্ডস্লাইডস। অপশান নম্বর ডি। For rescue operation in North Bengal, Sikkim, NDRF has deployed 4 teams. Option A. NH10 is the main road linking Siliguri with Kalimpong and Sikkim. তারপরে দেখো, the Alagara lava stretch in Kalimpong was blocked for several hours. Option A. 6. An important points on Lava Alagara road personnel road personnel providing relief are deployed by Kalimpong police. Next দেখো, landslide have caused changes to roads and bridges in many places of North Bengal. এটা হচ্ছে true. Torrential showers suffering statement in Darjeeling, Kalimpong and Jalpaiguri districts triggered landslides causing damages to roads and bridges. তাহলে torrential showers in Darjeeling, Kalimpong and Jalpaiguri এই যে cause damages to roads and in many places in North Bengal, নর্থ বেঙ্গলের মধ্যেই এগুলো পড়ছে। তারপরে দুই দাগেটা, roads are blocked in North Bengal due to landslide caused by 48 hours of incessant rain. এটা ফলস হবে, 48 আওয়ার্স নয় 36 আওয়ার্স আমাদের স্টেটমেন্ট আছে, সেখানে ফলস। Pounded by incessant rainfall for 36 hours, several roads in Bengal were blocked due to landslide. পরেরটি তিনেরটা, বিরিক দ্বারা এক্সপিরিয়েন্স দ্য ল্যান্ডস্লাইড ইন ডে টাইম। তাহলে এখানে এই যে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল বিরিক দ্বারাতে, সেটা হচ্ছিল বলছে দিনের বেলায়, কিন্তু দিনের বেলা না, ঘটনা হয়েছিল রাতের বেলায় 11 PM, 11টার সময়, রাত 11টার সময়। PM মানে রাত বেলায়। তো অ্যারাউন্ড 11 PM a landslide occurred at NH10 near বিরিক দ্বারা। সি চলে যাচ্ছি আমরা। হোয়াট ওয়াজ দ্য এফেক্ট অফ torrential rain in the 3 districts of North Bengal? নর্থ বেঙ্গলে এই প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের, মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফল কী ছিল? Torrential rain in the 3 districts of North Bengal triggered landslide causing damages to roads and bridges while halting or disrupting traffic in many places. পরে চলে যাচ্ছি আমরা দুইটা। হোয়াট ডাজ NDRF স্ট্যান্ড ফর? NDRF অর্থটা কি? হাউ ডিড ইট রেসপন্ড টু দ্য ডিজাস্টার ইন নর্থ বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম? NDRF stands for the National Disaster Response Force. It responded to the disaster in North Bengal. পরের কোশ্চেনটি, পরের পার্টটা, it responded to disaster in North Bengal and Sikkim by carrying out relief and rescue operation across North Bengal and Sikkim. Question number 3. How did police and civil defense volunteers try to help stranded tourists? Kalimpong police deployed personnel at all important points, handing out water and snacks to stranded tourists. Civil defense volunteers were also seen providing tea and eatables to visitors struck on Lava Alagar Road. Question number 4. Why does the weather office predict enhanced rainfall activity to continue for few more days? The weather office অর্থাৎ আবহাওয়া দপ্তর কেন
এই আবার বৃষ্টি হবে, বেশি বৃষ্টি হবে এইরকম একটা প্রেডিকশন করেছে কেন, ভবিষ্যৎবাণী করেছে কেন? কারণ একটা নিম্নচাপ রয়েছে, সেই কারণে the weather office predicts enhanced rainfall activity to continue for few more days because the low pressure system over Bihar and its neighborhood has developed into a cyclonic circulation. এই কারণেই এটা প্রেডিকশনটা করেছে ওয়েদার দপ্তর। তারপর সেকশন বি এর আমাদের যে ভার্ব ফর্মগুলো একটু কঠিন রয়েছে। When I entered the house, something smelled awful. Something smelled. এখানে স্মেলটি হবে, অন্য কোনো স্মেলিং বা স্মেলস হবে না। এই কারণে যেহেতু এন্টার্ড পাস্ট টেন্স রয়েছে, পরের যে মেন ক্লজটা, সেই মেন ক্লজটা কিন্তু ভার্বটি পাস্ট সিম্পল পাস্টে চলে যাবে এবং এটি ফাইনাল ভার্ব বসবে, সে কারণে স্মেলড হলো। সামওয়ান, এই যে দেখো হ্যাড বিন কুকিং, হ্যাজ কুকড, ওয়াজ কুকিং। হ্যাজ কুকড তো হবেই না, হওয়ার চান্স নেই। ওয়াজ কুকিং ও হ্যাড বিন কুকিংয়ের মধ্যে সম্ভাবনা যেটা রয়েছে, যেটা দেখা যাচ্ছে হ্যাড বিন কুকিংটার সম্ভাবনাটা বেশি, ওয়াজ কুকিং টাও কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু হ্যাড বিন কুকিংটা আমরা বেটার চান্স দিচ্ছি। এই কারণেই হ্যাড বিন কুকিং অ্যান্ড বার্নড দ্য মিল। তো দেখা যাচ্ছে দেখো এই যে কেউ একজন রান্না করছিল এবং সে খাবারটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে, এই রান্না করার ক্রিয়াটা আগে ঘটেছে, তারপরে পুড়েছে এই মিলটি, সেই কারণে অধিকতর অতীতের কারণে আমরা এখানে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস চয়েস করলাম। তার কারণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, দেখো এখানে একটা যুক্তি আমরা এখানে দেখাতে পারি, যেটা হচ্ছে দ্য পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ অলওয়েজ ইউজড ফর দ্য অ্যাকশন দ্যাট হ্যাপেন অর স্টার্টেড হ্যাপেনিং আর্লিয়ার। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা আমরা ব্যবহার করি যেটা আগে ঘটেছে অথবা যেটা আগে থেকে ঘটা শুরু করেছে। যেমন হচ্ছে দেখো হি হ্যাড এ হেডেক বিকজ হি হ্যাড বিন লিসনিং টু মিউজিক। তার মাথা ধরেছে কারণ সে মিউজিক শুনছিল। হ্যাড বিন লিসনিং টু, তাহলে মিউজিক শোনাটা ক্রিয়াটা আগে ঘটছিল কিছুক্ষণের জন্য, সো সেই কারণে এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলো এবং হেডেকটা সিম্পল পাস্টে হলো। পরের উদাহরণ দেখো, সিলভিয়া হ্যাড বিন স্লিপিং। সিলভিয়া ঘুমোচ্ছিল ফর 3 আওয়ার্স, 3 ঘন্টার জন্য। হোয়েন হার মাদার ওক হার আপ, তার মা ঘুম থেকে যখন তুললো, তাহলে মা ঘুম থেকে তুললো পরের ঘটনা এবং সে কিন্তু আগে ঘুমোচ্ছিল, সেই কারণে আমরা এখানে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটি ব্যবহার করলাম। পরেরটা চলে যাচ্ছে দেখো, তারপরে মাই নেবারহুড ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্লেস। মাই হাউস ইজ লোকেটেড ইন অ্যান এরিয়া হুইচ হ্যাভ মেনি স্টোরস অ্যান্ড অফিসেস। দ্য বিগেস্ট স্টোর ইজ অনলি 5 minutes walk from my house. Body was changed. The poor man carried a heavy load. A heavy load was carried by the poor man. পর চলে যাচ্ছি আমরা, what has he done, father? said Sami. The Sami asked his father what he had done. He had done. তারপর চলে যাচ্ছি আমরা দেখো তিনের কোশ্চেনে, the people are too stunned to speak in the beginning. The people are so stunned that they could not speak in the beginning. He continued as nothing had happened. Continued মানে হচ্ছে চালিয়ে গেল, carried on. He resembles her father. অনুরূপ হওয়া takes after. Have the factory workers withdrawn the strike. Withdrawn মানে হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করে নেওয়া, called off প্রত্যাহার করে নেওয়া, called off. এই দেখো পরে যে আমাদের ওয়ার্ড যে মিনিংগুলো আনসিন, এগুলো ভীষণ কঠিন আছে। সেভ, এটা সোজাই রেস্কিউ। কন্টিনিউয়াস, ইনসেসেন্ট। ইউজ এফেক্টিভলি, ডিপ্লয়েড, DEPLOYED, ডিপ্লয়েড। 4 নম্বর হচ্ছে মানি অর ফুড গিভেন টু দোজ ইন নিড, এটা হচ্ছে রিলিফ। চলে আসছি আমরা রাইটিংয়ে, যেখানে একটা আমাদের নোটিশ লিখতে দিয়েছে যে ম্যাগাজিনে লেখা জমা দেওয়ার জন্য কন্ট্রিবিউশনস, পোয়েম, প্রোজ বা পোয়েম, স্টোরি ইত্যাদি ইনভাইট করে। তো দেখা যাক, দেখো রাইটিংটা সমস্তপুর কেকা হাই স্কুল নোটিশ, publication of school magazine 8/3/2022. Students are hereby notified that our school is going to publish Jharna on 9th March 2022. So contribution in the form of article of article, story, poem and drawings are invited from the students. They should keep in mind that only original pieces of writing would be considered. Plagiarism of any form should be avoided. Students are asked to write on one side of a full paper. Word limit for story or articles is 300.
Poems should be written within 150 words. Manuscripts are to be submitted to the undersigned on or before 18 March 2022 at the school hours. আচ্ছা, এখানে যেটা আমরা শেষ করিনি সেটা হচ্ছে পরে যেটা আমরা লিখেছি সায়েন্স স্টুডেন্ট এডিটর ঝর্ণা আর কাউন্টার সাইন বাই দি হেডমাস্টার, এটা দিয়ে আমাদের নোটিশটা কমপ্লিট হয়ে গেল। পরেরটা চলে যাচ্ছে, দেখো একটা গল্প। হিয়ার অ্যান্ড এ টর্টাইস। A long years ago there lived a hare and tortoise in a forest. The hare was very proud and arrogant. He used to laugh at the slow snail-like moving tortoise. He said, "Hello, tortoise. You are nothing better than a snail in terms of pace. Look how fast I am." The plucky tortoise invited the hare for a race. The hare accepted the challenge. Now the race began. All other animals, double is it, other baad jabe, all other animals watched the race. The hare ran very fast. The tortoise was lagging far behind. The hare thought the poor tortoise is crawling. In the meantime, he can take a good nap. The tortoise continued in his slow but steady pace. He reached the winning post before the hare. The hare lost. Slow and steady wins the race. এটা হচ্ছে গল্পটা। সব পয়েন্টগুলো আমরা কভার করলাম। এখানে একটি চিঠি লেখা আছে, বন্ধুকে চিঠি। কবির রুলসকে সরাসরি মানে কঠোরভাবে পালন করার জন্য একটি চিঠি দেওয়া আছে। দেখো আমরা চিঠিটা লেখার চেষ্টা করেছি। My dear friend Amit, hope this letter finds you well in the pink of health as it leaves me now. I find it always a pleasure to share with you any feelings or emotions that I experience or ideas that crop up in my mind. This is a very bleak and dark time for all of us. COVID-19 is wrecking the whole world, wreaking havoc throughout the world. You should take utmost precaution. You should take utmost precaution against this highly infectious disease. Please wear masks while you visit a friend or go to market or shopping mall or any crowded place. It is better to stay at home than to go outside. Even if we go outside, please maintain social. If you go outside, please maintain social distance. Though it is difficult to keep social distance in a crowded place like India, hands should be washed with soap properly, and sanitizers are to be used as frequently as possible to keep COVID virus away from us. No more today, more when we meet. Awaiting an early reply from you, yours ever, Kabir. Amit Ghosh, care of Sumit Ghosh, Village Post, Ramjivanpur, District, West Midnapur, pin 721242. এই হলো আমাদের কোশ্চেনের আনসার। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলে বা কোনো কোয়ারি থাকলে তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে প্রশ্ন করবে কমেন্ট বক্সে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাভ এ গুড লাক, হ্যাভ এ গুড লাক অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক।